Hello, boys and girls. How are you today? I'm fine, thank you. My name is Medvedeva Tatьяна Анатольевна. Today we are going to work together. I hope you will enjoy this lesson. You may need your pens and exercise books. You will probably write down some grammatical moments, so put them by your side. Ready? Okay, let's get started. Now, guys, I would like to take a phonetic exercise with you. So, look at the blackboard. There's a tongue twister for you. Let's do it together. So, set up your tongues, listen to me very attentively and repeat after me. Ready? Then on we go. If two witches watch two watches, which witch watches which watch? Nice! You sound perfect! Thanks a lot! If you continue working actively, we will have a very interesting lesson. If we have a very interesting lesson, you will learn a lot of useful information. If you learn a lot of useful information, you will understand English better. So, what do I always use in my speech? Right, I use the word if. Can you translate the word into Russian? Yes, the word if is translated as «если», and it contains some condition, и содержит оно некое условие. Okay, so tell me please, what we are going to talk about in the lesson? Right you are, we are going to talk about conditions and conditionals. Мы поговорим об условиях и условных предложениях. And the topic of our today's lesson is conditionals, типы условных предложений. Я хочу предложить вам крутую цель. Эта цель specific, конкретная. Мы научимся различать разные типы условных предложений. Эта цель measurable, измеримая. Вы сможете составить 3-5 предложений. Эта цель achievable, достижимая. Чтобы достичь цель, она должна быть мотивированная, а у нас она мотивирована, поскольку мы с вами будем говорить о предложениях, которые дают советы касательно того, как сохранить свое здоровье. Эта цель relevant, соответствующая, поскольку когда мы говорим о здоровье, мы всегда используем типы условных предложений. И эта цель timely bound, ограничена по времени. Мы всему этому научимся с вами за время нашего урока. Okay, ready? Let's begin. So, there are 2 or 4 types of conditionals in English, and every conditional sentence has some condition and some result. And today we're going to work with one phrase in all these types. Сегодня я предлагаю вам поработать на примере одной фразы во всех 4 предложениях, чтобы вам было проще понять, как работают условные предложения в английском языке. Okay. Type 0 conditionals show us some general truth or scientific fact, and we use the present simple tense in both parts of the sentence. В условных предложениях нулевого типа мы используем время present simple в обеих частях предложения, и этот тип предложения показывает нам некую общеизвестную истину или научный факт. For example, if people are healthy, they are happy. Если люди здоровы, они счастливы. Type 1 of the conditionals shows us a real or very probable situation in the present or in the future. And we use the present simple tense in the if clause and the future simple tense in the main one. Первый тип условных предложений показывает нам некую реальную или очень вероятную ситуацию для настоящего или будущего, и для образования предложений этого типа нам нужно время present simple в придаточной части предложения и future simple в главной части этого предложения. For example, if people are healthy, they will be happy. Если люди будут здоровыми, они будут счастливыми. Moreover, pay attention to one more fact. If the if clause comes before the main one, we use a comma to divide both clauses. But if the main clause comes before the if one,
We don't use any comma to divide the clauses. I hope you don't need any translation for this slide. Okay, and we are moving on. Type 2 conditionals show us some unreal situation for the present or future, or may give some advice. And we use the past simple tense in the if clause and the auxiliary verb would with the infinitive of the main verb in the main clause. Предложения условные второго типа показывают нам некую маловероятную ситуацию для настоящего или будущего, могут также выражать некий совет, и мы используем время past simple в придаточной части предложения и вспомогательный глагол с инфинитивом смыслового глагола в главной части предложения. For example, if I were you, I would take care of my health. This sentence expresses some advice. Если бы я была на твоем месте, я бы позаботилась о своем здоровье. В данном случае этот пример выражает совет. Type 3 conditionals show us some unreal situation for the past, and we use the past perfect tense in the if clause, and the auxiliary verbs will have with the past participle of the main verb in the main clause. Третий тип условных предложений выражает некую нереальную ситуацию для прошлого, и мы пользуемся временем past perfect в придаточной части предложения и вспомогательные глаголы would have с причастием прошедшего времени, образованным от основного глагола в главной части предложения. For example, if people had been healthy, they would have been happy. Если бы люди были здоровыми, они были бы счастливыми. I hope you've taken all the necessary notes to work on, and I want to have some practice with you. Let's do it. Okay, look at the next slide. Your task is to match the sentences from the left column to their functions from the right one. Moreover, you will also have to name the type of the conditional. Ready? Okay, let's get down. So, look at the first sentence. If you get enough vitamins, you will stay healthy. Right. This is type 2 conditional, and it shows the probable situation for the future. Верно. Это первый тип условного предложения, и он показывает вероятную ситуацию для будущего. Okay, look at the next sentence. Right you are. If I were underweight, I would eat more carbohydrates. Это второй тип условного предложения, и он показывает нам нереальную ситуацию для настоящего или будущего времени. And the last sentence. Perfect. If she hadn't had to work late, she would have cooked dinner. This is type 3 conditional, and it shows some unreal situation for the past. Верно, это третий тип условных предложений, и он показывает некую нереальную ситуацию для прошлого времени. Okay, I would like you to continue training your grammatical skills. And I have one more task for you. Look at the slide. You will have to fill in the gaps with the correct form of the verb, explain your choice, and name the type of the conditional. Look at the first sentence. Nice. If you eat fast food, you will have stomach problems. Here we've just used future simple, because this is type 1 conditional. Верно, в данном предложении мы использовали время future simple, поскольку это первый тип условного предложения. Look at the next sentence. Brilliant work. If you hit ice, it melts. We have just used the present simple tense in this sentence because this is type 0 conditional. Верно, мы воспользовались временем present simple в главной части предложения, поскольку это нулевой тип условного предложения. Look at the next sentence. You are wonderful. If you had eaten home-cooked food, you wouldn't have had the stomach ache. We have just used the past perfect tense in the if clause because this is type 3 conditional. Молодцы! Мы воспользовались временем past perfect в придаточной части предложения, поскольку это третий тип условного предложения. And one more sentence for you. Nice! If I were you, I would probably go to the dietitian. Here we've just used past simple in the if clause because this is type 2 conditional, and this sentence expresses some advice.
Здесь мы воспользовались временем past simple в придаточной части предложения, поскольку это второй тип условного предложения. И этот пример выражает некий совет. Okay, now I would like to revise everything you've just learned during the lesson. So, ready? Let's begin. Type 0 shows a truth or a scientific fact, and we use the present simple tense in both parts of the sentence. В нулевом типе условных предложений мы пользуемся временем present simple в обеих частях предложения, и этот тип предложений условных выражает нам общеизвестную истину или некий научный факт. Type 1 shows a real or a very probable situation in the present or future, and we use the present simple tense in the if clause and the future simple tense in the main one. В первом условном типе мы видим реальную или вероятную ситуацию для настоящего или будущего и используем времена present simple для придаточной части предложения и future simple для главной части предложения. Type 2 shows some unreal present or future situation or gives advice, and we use the past simple tense in the if clause and the auxiliary verb would with the infinitive of the verb in the main one. Второй тип условных предложений показывает нам некую нереальную, маловероятную ситуацию для настоящего или будущего, и мы используем время past simple в придаточной его части и вспомогательный глагол с инфинитивом смыслового глагола в главной его части. And finally, type 3 conditionals show some unreal situation in the past, and we use past perfect in the if clause, and the auxiliary verbs would have with the past participle of the main verb in the main clause. Третий тип условных предложений показывает нам нереальную ситуацию в прошлом, и мы используем время past simple в придаточной его части и вспомогательные глаголы would have с причастием прошедшим, образованным от смыслового глагола в главной его части. I've got something more for you. This is a checklist that will help you to do any exercise, any task on this topic. So I would like to sound this checklist in English. You will follow it in Russian, okay? Я озвучу его по-английски, вы следите глазками по-русски. This checklist has 4 steps. Step 1. Find out if the sentence is a conditional one. Step 2. Try to understand what situation is being described in the sentence. Step 3. Identify the type of the conditional sentence and the tenses you need to use in it. And step 4. Put the verbs from the brackets into the correct form. So I would like to give you some homework. I'm giving you a link to this site page where you will find a test about conditionals. So this test is presented with different tasks of different levels of difficulty, and those of you who want it may send your own task for checking into my email, which you can also see in this slide. Okay, but now I would like you to estimate your personal level of success during this lesson. I hope all of you, most of you, have just chosen I'm satisfied with my work at the lesson and the grammatical topic was clear to me. But if there are still pupils who haven't understood this grammatical rule, may rewatch this lesson and do the tasks given in it. I also hope that you will use all those tips about health that were given in this lesson. I do believe that you have understood this grammatical lesson. I was very happy to work with you today. Thank you for your active work. I hope to see you soon. Bye!